Dear brothers and sisters, so we are in the most difficult moments in our life, especially for Prangala and Charigat families, and for all the friends and relatives of Kamachnangal. We know how much he loved each one of us and how much we loved him. He was a great presence leader for all of us. And to set tribute and to celebrate his 65 years of great life, we are here together and we stay together during this difficult time to pray and to console the family. And first of all, I would ask everyone, please be safe, especially during this difficult time of COVID. Please keep all the protocols. Wear your mask, keep the distance from each family. Sanitizing, we have the sanitizers at the entrance, and also follow the instruction from the ushers for the safety and for the smooth functioning of our service. And we do now the choreopies and then the sharing of the family. At 9 o'clock exactly we will start the prayers at home, and 9:30 we finish the viewing, giving final tribute from our church to Kamachnangal, Kamachnaran. So let us stand to do the prayer. മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നവനെ ഞങ്ങളുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമാധാനം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തമച്ചേട്ടനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. എന്റെ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ, നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരൊത്തു വലംഭാഗേ. കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. കർത്താവേ, നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്കുദ്ധാനം രക്ഷയും ഉയരും നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു. ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവൻ അഭയം നീ നൽകണമേ മൃഗനായുസ്സും. അവനാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും. മൃതരാന്നരരുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ നിൻ കൃപയാലേ. മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും. കർത്താവേ, നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യ ശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരിൽ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവൻ ഉദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ബാബാ പുത്രൻ റൂഹായേ മൃതനാമിന്നിൽ കനിയേണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാ പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കുവാമേൻ. തെളിവായി എന്നുടെ നാഥ നിൻ തിരുമഴിയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാമൻ പാപങ്ങൾ നിരയായി എണ്ണി വിധിക്കല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമാധാനം.
കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധികം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുതിർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥ, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. അസ്ഥിരമല്ലോ ഭുവനവും അതിലേ ജഡികാശകളും നീർപ്പോളകൾ പോ എല്ലാം മാഞ്ഞടിയുന്നു. അസ്ഥിരമല്ലോ ഭുവനവുമതിലേ ജഡികാശകളും നീർപ്പോളകൾ പോ എല്ലാം മാഞ്ഞടിയുന്നു. ഇന്നലെയുള്ളോ ഒരിന്നിവിടില്ല, ഇനി വരുകില്ല. യാത്രക്കാരാ, മുന്നിലതാ നിൻ കബറിടമല്ലേ. അസ്ഥിരമല്ലോ ഭുവനവുമതിലേ ജഡികാശകളും നീർപ്പോളകൾ പോൽ എല്ലാം മാഞ്ഞടിയുന്നു. പറുദീസ ഞാൻ കണ്ടൊരു ദിനമെൻ ഭാവന തന്നിൽ എത്ര വിശിഷ്ടം സുഖസമ്പുഷ്ടം ദർശന സുഭഗം. അസ്ഥിരമല്ലോ ഭുവനവുമതിലേ ജഡികാശകളും നീർപ്പോളകൾ പോൽ എല്ലാം മാഞ്ഞടിയുന്നു. അഗാധതങ്ങേ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചവരെ ഏർപ്പിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ, നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നല്ലോ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ, ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേൽ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു. പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. അഗാധത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആ ശബ്ദമഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസൻ തൊമ്മച്ചനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധികർത്താവേ, ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവ്വം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവ്വം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണപ്പെടഞ്ഞവരെ നീ മഹിമയോടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥ, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാരുണ്യവാനും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷകനുമായ ദൈവമേ, അഭേദ്യമായ നിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മരണം വഴി ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞു പോയ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസൻ തുമച്ചേട്ടന്റെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധന്റെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ.
നീതിമാന്മാരോടുകൂടെ സ്വർഗീയ വിരുന്നിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ മഹത്വത്തോടുകൂടി യാഗതനാകുമ്പോൾ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യഹൃദയം ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവിനെയും നീ സ്വീകരിക്കണമേ. അവിടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്നെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ജലത്താൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ കരകൾ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. Please be seated. For the viewing arrangement, please start from the second row. There is a space, and come into the center and the viewing, and then go to the right side, from my right side. Good evening. Good evening, everybody. On behalf of the Prayam Kalal and Charikat family, we wanted to extend a great deal of gratitude to all of you for making it out today to celebrate the life of Thomachan Prayam Kalal. I know these times are a little different. I mean, when you look around, we're all wearing masks. There is definitely an underlying environment that we have to be conscious of. So I wanted to just give you a couple of quick guidelines, not only for today, but also carrying over into tomorrow. One of the things that we got to make sure is that there is space. We observe social distancing. We keep masks on at all times. As you can tell, we're outside in a tent, and that's the only way we're able to have a gathering that's closer to what we're accustomed to. So please make sure you social distance, keep your mask on at all times. If your mask happens to be soiled, feel free to change. We do have an extra mask. We have hand sanitizers. And then, as far as specific to the memorial service today, everyone being here shows the Prayam Kalal family that you are here in love and support. So with keeping COVID protocols in mind, please refrain from showing any physical affection, hugging or kissing, as we typically may do in this kind of a condition, so that we can make sure that everybody is safe. As the family put in a lot of work today, or over these last few days, your safety and everyone's safety here was the number one priority in everything that we've done. So please make sure we respect each other and follow the guidelines. So my name is Phil Kalil. 2009, I became a part of the Charikat family when I married Jeannie. And I was blessed at that time to be able to call Thomachan uncle. And he is somebody that has been near and dear to all of our hearts in so many ways. So today we're going to celebrate the life of Thomachan Prayam Kalal by listening to a series of tributes and memories that are given by his closest loved ones. So in order for us to start tonight's event, for our first speaker, I'd like to call up Olivia Abraham. This is Thomachan Uncle's first granddaughter. I can't. We can all hear you. Hi, my name is Olivia and I'm 6 years old and I am Abja's first grandchild. I miss you, Abja, so much. You are in heaven. You are holding God's hand and you are hugging him so tight. I'm going to sing a song that he always sings to me. So now I know it. So I'm going to sing it to you guys. Dumbalaka gotata ganapati dumbalaka gotata ganapati dumbalaka gotata ganapati dum. Abja, I love you so much. Thank you.
Thank you, Olivia. That was really brave. So next up, I'd like to have Ani Martiletu, KCCNA President, just say a few words if he's here. And if he's not, Sandhu Volipadavo, can you please come up? Good evening, everybody. Good evening, everybody. My name is Sandhavali Padavo. I'm the president of the Kananai Catholic Congress of Southern California. Thomas Abraham was a pillar of our community. Not only was he a founding member of our association, he was also our first president. He built an organization that we, the Kananai community, is proud to be a part of. One that teaches our youth of their culture, heritage, but most of all, community unity. People work hard in life to leave a great legacy. When I see the wife, children, grandchildren, and the community that Thomas Abraham has left, I must truly say his legacy will be remembered for many years to come. On behalf of the Kananai community, heartfelt condolences and prayers to the Paranko family. May the dearly departed find eternal peace with our Lord in heaven. Thank you. All right. So while we're having these tributes, I'd like to invite the general public to be able to view the body. As Achin mentioned, please come down the outside of the tent, closer to the parking lot. After the second row, there's a gap there that you can approach to the center. And as you exit from the right side of the stage. Next up, I would like to call Jos Pariam Carlisle. Just this way, because we need to keep the protocol and the safety. Jos Pariam Carlisle is Thamachin Uncle's older brother, and he will say a few words. Good evening, everyone. I am Jos Parangalai, one of Tomachan's older brothers. I am deeply saddened and heartbroken by the untimely demise of our dear brother Tomachan. Even though we all tried very hard for his recovery, day and night, Almighty and ever-living God had a different plan. Who are we to question his? Yet, I am tempted to ask, why Tomachan of all people? Our prayers might enable him an easy passage to his heavenly abode, and I am sure he will be given a tumultuous welcome. I still have vivid memories of Tomachan's childhood. He was an innocent, lovable brother who never grumbled for anything, always contented with what he gets, little bit or not. He was one of the top students of his class throughout his studies. He was cum laude in his colleges. He often projected himself as a master class of graciousness and humility among his friends. Tomachan also had a special knack of winning friends and influencing people and making others feel very special. An English poet wrote in one of his poems, "A smiling face and a helping hand outweighs the riches of all the world." It is very true as far as Tomachan is concerned. He did not accumulate enormous riches in his lifetime,
But he was indeed a rich man because of his smiling face, a helping hand, and a generous heart. He was not in favor of ostentatious, high-flying life. He always remembered where he came from. Like father, like son, he knew exactly how to cut the coat according to the cloth. Thommachan was a role model for his children and many other youngsters. He could win over a lot of admirers because of his leadership qualities, organizational skills, and pleasing manners. As you all know, Thommachan was a knowledgeable person, well-read, well-informed, who kept abreast with the latest developments around the world. The unforgettable memories of our maiden visit to the US in 1985 is still fresh in my mind. He left no stone unturned in making our trips as enjoyable as possible. We were able to see a lot of people and places within a short time. Thommachan was the most precious stone ever shining in the necklace of our family. Now that it is fallen, it is definitely an irreparable loss. Hopefully, from now on, it will shine up above the world so high, like a diamond in the sky. Fimia and Thommachan were like two inseparable friends, birds of the same feather that flock together always. Now, my consolation is that his three adorable sons, together with their responsible spouses, will continue with their dad's legacy, taking good care of them. I pray for God's guidance in their life ahead. Thommachan, I don't want to say goodbye to you because you will always be in my heart as long as I live. But bye for now. Thank you. Thank you, Joseph Uncle. So next, to represent the female cousins on the Charikat side of the family, I'd like to call Liza Thatcher. Hello, everyone. This has been especially hard as Thommachan Uncle was such a constant in our lives. I am one of many of Thommachan Uncle's nieces through Fimandi and grew up in Cerritos alongside the Abraham brothers. Because we were all so close in age and being less than 2 miles away from each other, there was never a family barbecue or camping trip, a church event, birthday, or even just summer days spent at each other's houses without each other there. On Sundays, it didn't matter the church, whether it was at Holy Family or St. Pius. Our natural instinct was to always first look for tall Thommachan Uncle in the crowd. When it was at Holy Family, it almost always meant that our families would stay and hang out together after, and usually it would mean all of us catching lunch together, or sometimes the movie, or a trip to the park. And when it was St. Pius, we were older, it meant hugs and someone to pass my babies to, not because I needed the help, but because I wanted my babies to know his warm smiles. And I wanted them to know that we are family and that family means everything. Growing up so close by meant Fimandi and Thommachan Uncle were a second set of parents for us. When Jeannie, Shane, and I were confirmed in the Catholic Church, we all had picked you both to be our sponsors, as we weren't allowed to pick our own parents. It was only natural for us to pick our other parents, whom we love so much, as much, and are most comfortable with, and feel never-ending support from. When it was time to get married, both Jeannie and I
took on the daunting craziness of planning our own weddings. Wedding planners and coordinators were a thing of luxury, and though couples today now splurge and get them, back then we didn't. We had Thomajan Uncle. There was never any doubt that he would help us. Never-ending support. Unconditional support. Same with when we had our kids. After the hospital, he and Fimiandi were always among the first, if not the first, to visit us and welcome our child to our family. Thank you, Thomajan Uncle, for convincing our parents to move to Cerritos and for having us cousins grow up as siblings. It's no wonder that all of us are still in Southern California, now with our growing families, but still united as one. You taught us to support each other through everything. Thank you for being Dad's best buddy and brother and partner for everything. All the times, and I mean hundreds of times, where the phone rang and it was you asking to talk to Dad about property stuff, the church, or even just family happenings, it was always so natural and part of our life. Hearing your voice always felt endearing. Someone that loves us is on the phone. There was never a need to catch up. Thank you for our 3 just as tall cousins that stick out in a crowd, whom our own kids now look for because it means the same thing to them as you did to us. Sometimes I see Sonal Stanley Stephen and I forget that we aren't just all kids walking to the park anymore. Your always mild and gentle temperament, your soft nasally laugh, your devotion to God, and building the church for us to find ongoing faith and support will never be forgotten by any of us. I'm sure all of us Cerritos kids can say you've been such a big part of shaping us to whom we are today. On behalf of all of us, we love you, Thomajan Uncle. Thank you for always being there. Thank you, Liza. So next, I'd like to call up Thomajan Uncle's younger brother, Abraham Braham Galil from Houston. നമുക്കെല്ലാം ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന തൊമ്മച്ചൻ്റെ ആകസ്മികമായ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന പ്രിയ ഭാര്യ ഫിമിയ, മക്കൾ സുനിൽ, സ്റ്റാൻലി, സ്റ്റീവൻ, മരുമക്കൾ ജെനി, ജെയ്മി, റൂഹി, കൊച്ചുമക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സ്നേഹിതരെ, 65 വർഷക്കാലത്തെ ധന്യജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി ഒട്ടേറെ ദീപ്തമായ സ്മരണകൾ ബാക്കി വെച്ച് തൊമ്മച്ചൻ നമ്മോടൊക്കെ അന്ത്യയാത്രാമൊഴി ചൊല്ലി. പറയങ്കാലായിൽ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയേറെ തീവ്രമായ ദുഃഖം അനുഭവിച്ച, ഇത്രയേറെ തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ച മറ്റൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം 12 മക്കളടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണായിരുന്നു തൊമ്മച്ചൻ. 12 മക്കളിൽ 8-ാമൻ, 7 ആൺമക്കളിൽ 4-ാമൻ, ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ സമർത്ഥൻ. നെയ്ണ്ടൂർ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് LP സ്കൂളിലും കൈപ്പുഴ സെന്റ് ജോർജസ് ഹൈസ്കൂളിലുമായി
പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. 7ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ സലേഷ്യൻ സഭയിൽ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേർന്നു. ആദ്യത്തെ 1 വർഷം പച്ചാളത്തും പിന്നീടുള്ള 5 വർഷക്കാലം ഷില്ലോങ്ങിലും പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്നും അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇളയ സഹോദരന്മാരും ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത സഹോദരന്മാരുടെ മക്കളുമൊക്കെ സഹോദരന്മാരുടെ മക്കളുമൊക്കെ വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടെ തൊമ്മച്ചനെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നു. കാരണം ആ കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക, ഇംഗ്ലീഷിൽ പാട്ട് പാടുക, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. എന്തായാലും സലേഷ്യൻ വൈദികരുടെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ മികവ് കൊണ്ടാവാം തൊമ്മച്ചൻ എക്കാലത്തും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആയി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു പോന്നു. പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോന്നു. സലേഷ്യനിൽ നിന്ന് പോന്ന് കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളേജിൽ ബികോമിന് ചേർന്നു. ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി. അതിനുശേഷം 2 വർഷത്തോളം ഉള്ളുവണ്ണി പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം CA പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം CMS കോളേജിൽ MCOM ചെയ്യുന്നത്. MCOM ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാൾ കോട്ടയം YMCAയിൽ താമസിച്ചു. ആ കാലത്ത് YMCAയിലെ ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെട്ടിയാത്തച്ചൻ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കറായി അവിടെ എത്തി. അന്ന് ചെട്ടിയാത്തച്ചൻ BCM കോളേജിലെ സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറും കേരള മനഃശാസ്ത്ര പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമൊക്കെയായിരുന്നു. തൊമ്മച്ചനുമായി അവിടെ വെച്ചാണ് ചെട്ടിയാത്തച്ചൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. തൊമ്മച്ചൻ്റെ 6 അടി ഉയരവും എക്സ്ട്രാ പേഴ്സണാലിറ്റിയും വളരെ ചടുലമായ ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുമൊക്കെ ചെട്ടിയാത്തച്ചന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായാലും അധികം താമസിക്കാതെ അച്ഛൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങളുടെ ഇളയ മകൾ ഫിമിയയെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുത്തി. കോട്ടയത്ത് BCM കോളേജിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ ലീലാമ്മ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ, നാഗമ്പടത്ത് താമസിക്കുന്ന ലീലാമ്മ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അവർ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. ഫിമിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാലത്ത് വിവാഹ കമ്പോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമുള്ള ഒരു താരമായിരുന്നു. കാരണം അമേരിക്കയിൽ നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സുന്ദരിയും സുശീലിയുമായ യുവതി, പുരാതന പ്രശസ്തമായ ചാഴികാട്ട് കുടുംബാംഗം, ഈ നിലകളിലെല്ലാം ധാരാളം നല്ല നല്ല വിവാഹാലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ വേളയിൽ നീണ്ടൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നന്മ കൊണ്ടോ പറയങ്കാലാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, ഫിമിയ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമായി. നീണ്ടൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് കണ്ട ആ ചെറുക്കൻ നോ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മറ്റൊരു കല്യാണം ആലോചിച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും നീണ്ടൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് കണ്ട ചെറുക്കനാകട്ടെ 100-150% യേസ് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 1982 അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. 83 തൊമ്മച്ചൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നു, ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ. വളരെ ശക്തമായ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കൂടാതെ പൂവത്തുങ്കൽ ശ്രീയേക്കേട്ടനെ പോലുള്ളവരുടെ സഹായവും ഒക്കെ കൊണ്ട് തൊമ്മച്ചന് വളരെ നല്ല ജോലി, അക്കൗണ്ടൻ്റായിട്ട് തന്നെ ജോലി കിട്ടി. പറയങ്കാലാൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി അമേരിക്കയിൽ വന്നത് തൊമ്മച്ചനാണ്. അങ്ങനെ കൃത്യം 5 വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ തൊമ്മച്ചൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തു. ആദ്യം അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നീട് അമ്മ വഴി സണ്ണിയെ കൊണ്ടുവന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും ഫയൽ ചെയ്ത് കാലത്തിൻ്റെ തികവിൽ അവരെല്ലാം ഇവിടെ എത്തി. പറയങ്കാലാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്കെല്ലാം തൊമ്മച്ചനോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സ്വന്തം കുടുംബത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും
അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്ന സ്നേഹവും കരുതലും കൂറും വളരെ അപൂർവമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നത് തൊമ്മച്ചനുമായിട്ടായിരുന്നു. ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കുടുംബ വിഷയങ്ങളാകട്ടെ സഭാ സമുദായ വിഷയങ്ങളാകട്ടെ, എനിക്ക് 100% ആത്മാർത്ഥമായി കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി നൽകുവാൻ തൊമ്മച്ചന് കഴിയുമായിരുന്നു. തൊമ്മച്ചൻ്റെ വേർപാട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തികച്ചും അപരിഹാര്യമാണ്. ജെന്റിൽമാൻ എന്ന വാക്കിന് ഒരു മറുവാക്കായിരുന്നു തൊമ്മച്ചൻ. നടപ്പിലും എടുപ്പിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ ഉന്നതമായ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിയിരുന്നു. തൊമ്മച്ചൻ നമ്മളോട് യാത്ര പറയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണീർ പ്രണാമം ഞാൻ ഇവിടെ അർപ്പിക്കുകയാണ്. തൊമ്മച്ചൻ്റെ ആത്മാവിന് ദൈവം നിത്യശാന്തി നൽകട്ടെ. ആ ആത്മാവിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. At this moment, I would like to say a few words to Sunil, Stanley and Stephen. Through the years, we have watched you three grow to be hardworking and respectable men. But these last few weeks, we have seen a new side. The love, compassion, and care you have given to your dad is greatly admirable. With no hesitation, you three with your wives, Jenny, Jamie, and Ruhi, and kids, moved back home and poured out your love to your dad, helping him walk, feeding him, shaving him, and giving him bath. There was nothing you would do more for him, and for that he is truly the most blessed father. Thommachan and Fimia could not have raised better sons. There is no doubt in my mind he is looking down so proud of you. How they come. We, the entire Parayan Kalail family, are genuinely so proud of you. We will always be here to love and support each one of you. Family ties has always been important to your dad, and we will continue to remember him through our strong family bonds in the years to come. Thank you. Thank you. That's good. You might want to get a new one. Yeah. I'm smiling. It's hard to see, but yeah. Next, to represent our St. Pius Parish, I'd like to call Mr. Philip Ortopolo. Philip Uncle. Good evening, everyone. Reverend fathers, Reverend sisters, dear brothers, sisters and friends. My name is Philip Ottapalli, and I am one of the trustees of St. Pius X Kanai Catholic Church. On behalf of our parish, I want to express my deepest condolences to the Parayan Kalail and Chariat families. I have known Thommachan Chetan for over 30 years. He was always been leader in our Kanai community. He was a founding member and the first president of
Cananaya Association of Southern California. He loved his family and his community deeply. He was devoted husband, father, and grandfather. He was always happiest to talking about his kids and grandchildren. Most importantly, he was a man of great faith. St. Pius X Cananite Church would not exist without him. I will say that again, without him, we would not have a strong parish community. He put more hours and energy into making sure our church felt like a real home. For our community, our parish is forever indebted to him and grateful for all of his help and support. He cared about everyone in the community and the parish. He was kind to all and always had a smile on his face. Up until he got sick, he had participated in a daily rosary prayer line with members of our parish. And I was involved with that. I still feel his presence at 9 p.m. every single day. We have a daily prayer, and he was leading at days, sometimes other people, and I dearly miss that. It is hard to believe the Knanaya community and our parish without Thomason Chetan in it. We are so grateful for his leadership, kindness, and presence. To Femia Chichi and family, please know that we are always here to support you in whatever you need. Our prayers are always with you. Thank you, Reverend Fathers, sisters, and our parish council members supporting this difficult time. Thomas Chetan, you are a big brother to me. I will always miss you. Rest in peace. Thank you. Thank you, Philip Uncle. Next, I'd like to call Ani Martatara, the KCCNA president, say a few words. വേർപാടിൽ വേദനിക്കുന്ന പറയങ്കാലായിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ചാഴികാട് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിജു അച്ഛൻ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, തോമച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ മരണവാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ പേരാണ് മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വന്നത്. വന്നു, കണ്ടു, കീഴടക്കി. തോമച്ചേട്ടൻ്റെ അസുഖവിവരം അറിയുകയും ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കേൾക്കുകയും അടുത്ത നിമിഷം കേൾക്കുന്നു മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അന്ത്യമായിരുന്നു തോമച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ. ജീവിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന തോമച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനായ കാത്തലിക് കോൺഗ്രസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. എത്ര നാൾ ജീവിച്ചു എന്നല്ല,
ജീവിച്ച കാലം എന്തു നാം സമൂഹത്തിനും ചെയ്തു എന്നതാണ് വലിയ കാര്യം. തോമച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ഹിർസോ ജീവിതത്തിൽ സഭയ്ക്കും സമുദായത്തിനും അതിലുപരി ലോസ് ഏഞ്ചലസ് ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഇന്നത്തേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ജ്ഞാനായ സംഘടനയുടെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ വിഭാവനത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വ പാഠവും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേരിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നീണ്ടൂർക്കാരൻ അല്ല, ഒരു നീണ്ടൂർ ഇടവക അംഗം എന്ന നിലയിൽ അല്ല, 2 തലമുറകളുടെ സ്നേഹബന്ധം പ്രയങ്കാല ഫാമിലിയുമായിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ട്. അതുപോലെ തുമ്മച്ചിരനെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും 4 സഹോദരങ്ങളും കസിൻസുമായിട്ട് ഹൂസ്റ്റണിലുണ്ട്. ഹൂസ്റ്റൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും വളരെയേറെ പ്രചോദനകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രയങ്കാല കുടുംബ അംഗങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഹൂസ്റ്റൺ ജ്ഞാനായ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരിലും ഉള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ജഗദീശ്വരൻ മാപ്പ് നൽകി അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗമായി മാറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി KCCNയുടെ പേരിലുള്ള അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. Thank you. All right. For the next speech, I'd like to call up Shinu Mapleton. Shinu is one of the older nephews on the Charikat side of the family. So Shinu, please come and say a few words about Thomashango. Thank you. Good evening. Fimianti, Sunil, Stanley, Stephen, Jenny, Jamie, Ruhi. On behalf of the Mapleton family, I wanted to say a couple of things. Thomachan Uncle and really Dad and I last night were talking about Thomachan Uncle and kind of reflecting on some memories, and Dad in particular was talking about how generous and how he helped everyone around him. And as we started talking about some stories, and we started thinking about the last few weeks and realized that that example of helping people was all around. You know, I witnessed nieces and nephews helping him from a wheelchair into the bed, you know, guiding us, instructing how to take care of him, how to prop his legs up. You know, I watched siblings and cousins providing other advice, medical guidance. You know, very difficult decisions had to be made. But what I saw was an amazing family that was following his lead, following his example, helping each other. So, with that, I just wanted to say, Thomachan Uncle, please rest in peace. You'll be missed. We'll remember you. You'll be in our hearts forever. Thank you. Thank you, Shinu. Next, I guess every Batman has a Robin, and in the case of these 2 gentlemen, I think they flip roles back and forth quite a bit. But either way, ever since I've been a part of this family, I see them side by side.
I'd like to call Sarek Charikat, my father-in-law, to say a few words. Sarek Charikat is Femia Andy's older brother. Dear Reverend Fathers, Sisters, Femia and kids. My daughter gave a speech a few minutes ago, and I'm pretty much saying the same thing, which we didn't collaborate between us. So bear with me. Tomachan and Femia moved to Cerritos in 1984, and we also followed them when Melkuti and I moved from Chicago, because as newcomers to this state, we trusted Tomachan's judgments. Ever since that, our families brought up our children together, taking many trips, picnics, hiking, camping, even bowling once a week until COVID lockdown. We had special interest in our church. He had special interest in our church affairs and helped our parish to establish. We also consulted and made many decisions together. Melkuti, our children, and I have lost such a special brother and partner. Tomachan was always affectionately involved in our Chadigat family matters as one of us. Moving forward, let's be thankful for all the special moments Tomachan has left us. Along with the Femia and kids and Paramkala family, we at Chadigat family will miss Tomachan as our younger brother. Tomachan, you may rest in peace with confidence that we will continue to support Femia, kids and grandkids. May God accept you and seat you on the right-hand side along with Jesus. Thank you. Thank you, Dad. For the next speech, I'd like to call up Babu Prayam Kalal. This is Tomachan Uncle's younger brother. എൻ്റെ പേര് ബാബു പറയം കാലായി. ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളിൽ 10ാമത്തെ ആളാണ് ഞാൻ. ആണുങ്ങളിൽ 6ാമത്തേത്. ഞങ്ങളുടെ റോൾ മോഡൽ ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാദർ കുട്ടപ്പൻ എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന PL എബ്രാഹാം. ഞങ്ങൾ അപ്പാപ്പൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പാപ്പന് സമൂഹത്തിൽ നല്ല വിലയും മതിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയായിരുന്നു. അല്ല, ഞങ്ങളതിന് നിർബന്ധിതരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴക്കും ചുട്ട അടിയും കിട്ടുമായിരുന്നു. തൊമ്മച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട്. ആദ്യമായി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്, എന്നെ ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് ഒരുക്കി പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയും പോയ വഴിക്ക് സുഹൃത ജപങ്ങൾ ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുകയും നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതും ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.